Okay, paano mag-download ng Dota 2 sa PC? 2025 edition. Okay. Open yung PC natin. I mean, Steam. Okay. Ano ba ito? OBS pala ito na-open. Steam. Okay, naka-open na. Ito, may Dota to. Install natin to, or if wala to, dito lalabas. Switch natin dito Dota 2. Diba? Yan. Install. Okay, may free ako na 99 gig. So yung Dota 2 56 gig. Okay, create desktop shortcut. Okay, pwede. Start menu shortcut. Okay, pwede. Desktop shortcut. Start menu. Okay na, install na yun. So that's how you download Dota 2 in PC.